I have two very important questions for you. You have to answer them in the comment section. First one, what time is it right now for you? Comment the time. So time here is 3:51 p.m. What about yours? Next question. What's your birthday? My birthday is on 30th September 1994. Now, comment your birthday. Don't worry about grammar mistake. Just comment. Because today's lesson is all about numbers, time, and dates. Okay, welcome to day 5 of our 25 days spoken English course. First, do you know there are two types of number patterns in English? Cardinal numbers, ordinal numbers. Cardinal numbers என்பது எண்ணிக்கையை எத்தனை என்று சொல்வதற்கான numbers. They tell us how many. Okay, how many என்ற questionக்கு answer ஆகத்தான் இந்த number pattern வரப்போகுது. That is very easy, we all know that. 1, 2, 3, 4, 10, 25, 100, 250, you know them. We can use them in our sentences like I have two brothers. She bought 3 apples. There are 5 students in the room. Next one is ordinal numbers. What are ordinal numbers? They tell us the position or order. வரிசை, நிலை. Okay, எந்த இடம் என்று சொல்வதற்கான எண்கள். For example, first, second, third, fourth, 10th, 21st, 22nd, 39th. இந்த மாதிரியான பேட்டர்னில் சொல்வது தான் ordinal numbers. So, இந்த number methodsல நீங்கள் டேட்ஸை சொல்வதற்கு இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணணும். You have to use ordinal numbers. Now see this sentence. நீங்கள் உங்களோட பர்த்டேயை இந்த பேட்டர்னில் சொன்னீங்களா? My birthday is on 5 June. Is it correct? Wrong. You have to say, my birthday is on 5th of June. 5th. You should say in ordinal number. Got it? 1994. So, இதை நீங்கள் திகதியாக சொல்லும் பொழுது எப்படி யூஸ் பண்ணுவது? 1994, 1996, 1987. So, 2000க்குரிய இயர்ஸை எப்படி சொல்வது? 2002, 2005, 2013, 2025. So, now it's 2026. இப்போ உங்களோட பர்த்டே நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக இங்கிலீஷில் சொல்லலாம். Isn't it? Look at this birthday. I'll say it. And then you have to say your birthday correctly in English. 30th September 1995. Got it? Very simple. So, இந்த மாதிரியாகத்தான் நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு டேட்டினை சொல்லணும். Okay, this is the correct way of saying a date. Next, let's move on to time. இனி டைமை எப்படி நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக சொல்வது இதை பார்க்கலாம். So, what's the time now? 3:57 p.m. Another time, 5:10 a.m. 4:35 p.m. This is the very simplest way. This is the simplest way of saying the time. Quarter past 9. Next one. Half past 9. Next.
quarter to 10. So, quarter past 9 என்பது 9 மணி கடந்து கால் மணித்தியாலம் ஆகுது. ஸோ அதை தான் நாங்கள் quarter past 9 என்று சொல்கிறோம். half past 9 9 மணி கடந்து அரை மணித்தியாலங்கள் ஆகிவிட்டது. half past 9 quarter to 10, அதாவது 10 மணி ஆவதற்கு இன்னும் கால் மணித்தியாலங்கள் இருக்குது. quarter to 10, quarter to 10. So this is the natural English way of saying the time, but both patterns are correct. Now can you mention your time correctly in the comment section? Okay, next, time, date, year. இவற்றை நீங்கள் ஒரு சென்டென்ஸில் மென்ஷன் பண்ணும் பொழுது எப்படியான ப்ரிப்போசிஷன்ஸை சேர்த்துக்கொள்ளணும் என்ற விஷயம். ஃபர்ஸ்ட், நீங்கள் உங்களோட மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுற டைமை சொல்லணும். எப்படி சொல்வீங்க? The meeting starts 9:30 a.m. What should be there in the blank? இங்கே வர வேண்டிய ப்ரிப்போசிஷன் என்ன? at. நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட டைமினை மென்ஷன் பண்ணுற பட்சத்தில் அதுக்கு முன்னாடி at என்ற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணணும். The meeting starts at 9:30 a.m. Next you have to say a day. ஒரு நாளினை நீங்கள் குறிப்பிடும் போது எப்படி சொல்வது? Let's meet on Monday. Let's meet on Monday. Monday என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட நாள். அல்லது let's meet on 12th of March. Let's meet on 12th of March. So this is also a day. 12th of March என்பது ஒரு நாள். ஸோ இதை மென்ஷன் பண்ணும் பொழுதும் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் on என்ற ப்ரிப்போசிஷனை யூஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் லெட்ஸ் see, ஒரு மந்த் நீங்கள் குறிப்பிடும் பொழுது எப்படி சொல்வது? My birthday is in September. In September. மந்த்துக்கு முன்னாடி in என்ற ப்ரிப்போசிஷனை சேர்க்கணும். ஸோ ஒரு இயருக்கு முன்னாடி நீங்கள் எதை சேர்ப்பது? I graduated in 2012. I graduated in 2012. Okay, have you got that? ஒரு டைமை குறிப்பிடும் பொழுது at என்ற ப்ரிப்போசிஷனையும், நாளினை குறிப்பிடும் பொழுது on என்ற ப்ரிப்போசிஷனும், மந்த், இயர் அல்லது சீசன்ஸ், சம்மர், வின்டர், இவ்வாறாக சீசன்ஸை குறிப்பிடும் பொழுதும் இன் என்ற ப்ரிப்போசிஷன் அதுக்கு முன்னாடி யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இவற்றை மைண்டில் வச்சு நீங்கள் உங்களோட சென்டென்சஸை உருவாக்குங்க. ஸோ இன்றைய லெசனில் நீங்கள் டேட், டைம் என்பவற்றை பர்ஃபெக்டாக சொல்வதற்கான மெத்தட்ஸை படித்தீங்க. ஸோ டோன்ட் ஹெசிடேட் டு டாக் when you want to talk these things. Let's meet with another important lesson next time. Until that, take care and practice well.